Hi, sir. Can you hear me? I did not call you. Hello? Can you hear me? Yeah, I can hear you. Can you hear me? Hello? Hello? Yeah, I can hear you, sir. Can you hear me? Hello? 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 Hello, check. Hello? Hello?
Good morning, everyone. I would like to brief about today's sessions and the invited speakers who are going to deliver their talks. First session now, the online talk is by Dr. Madhu Atla. He is from University of North Dakota, USA. And after this session, we have offline session with Dr. Mahesh Kumar Rava. He is the director, international relationships and head of the department. And after that, we have one more session by Dr. Ashwant Organti. He is from University of Omia, Brazil. So he is going to deliver his talk on quantum computing. Now, the first session, the first talk by Dr. Madhu Atla. I would like to brief about him. Approaches for solving problems in energy and material research. You know very well, today artificial intelligence is spreading throughout all fields of science and technology. For example, in drug discovery, we are using artificial intelligence. You know, COVID time, so many drugs have been released into the market in a short period of time. At that time, scientists have used artificial intelligence to know the effectiveness of the drug, already existing drugs, and based on the artificial intelligence screening by computational tools, that is called computer-aided drug discovery and design tools. By using those tools, scientists have introduced the prominent drugs into the market for the treatment of COVID. So from COVID onwards, applications of artificial intelligence in drug discovery has been most prominent, and that has been implemented in other fields of science and technology also, like material designing, particularly the material scientists. For material scientists, designing the material is a challenging task. So in designing materials nowadays, the scientists are using artificial intelligence tools. There are plenty of tools available in the market. So many software engineers, they are working on various tools for designing materials. So Dr. Nagbabu is expertise in application of artificial intelligence as well as machine learning tools in designing materials. So with this brief information, I would like to invite Dr. Nagbabu to deliver his talk. Dr. Nagbabu, over to you. You can start your presentation. You can start your presentation. No, I'm asking, can you hear me? Am I audible clearly? Yes, yes.
You are audible. Everything is clear. I hope you can see my screen as well. Right? Yes, sir. Your screen Can you see my? Yes, sir. Yes, it is visible. It is visible. Okay. Thank you so much for the introduction and like Dr. Subramanian sir mentioned, I'm Dr. Madhu Atla. I'm a research scientist at College of Engineering and Mines Research Institute at University of Madhu Atla. And I'm also the lead of chemistry informatics, which is called the combination of chemistry and the artificial intelligence, which is a thrust here at the Artificial Intelligence Research Center at UNE. So I'd like to share today the agentic AI and evolvement of this agentic AI into the material discovery. Like Dr. Subramanian mentioned that how machine learning AI tools have been used to discover the earths and materials. All of them are been crazy recently. And I'm planning to share those things. And one most important thing, the goal of this presentation is not just sharing what AI is, what machine learning is, or what agentic AI, or something like materials. That's one of the goals, but the primary goal is to actually inspire the students. I know how the students are currently, like especially the chemistry student. My background is chemistry, and how they might think of AI, ML. I believe most of the chemistry, I would say 99% of the chemistry students are always thinking about, okay, this AI is not for us, that's for the computer science people, or that for the software engineering people, and not for us. But the goal of this presentation is just to inspire the students, to go after, be in the top 1% by learning AI, ML, and agentic AI tools. So, being said that, I would like to deliver this lecture not only in English. I believe most of the, I believe 100% of the students are Telugu people, and so that I'll also use Telugu language, Telugu so that everybody can understand, so that everybody can follow. Give me a moment. Okay. The content of this presentation is, what I share is mostly why AI matters in chemistry, especially in the material science. Again, most of the presentation answer from material science as an example give session, like Dr. Subramanian mentioned before. Either it is drug discovery of either different type of material, civil engineering related material, or mechanical engineering related material, whatever it is, everything, the application is same. I'm mostly talking about the AI and other things. And under AI and how it can support the discovery of this experiment. And ఇవన్నీ షేర్ చేసిన తర్వాత కరెంట్లీ మా దగ్గర ఎస్పెషల్లీ ద యునైటెడ్ స్టేట్స్లో ద టాప్ మోస్ట్ నేషనల్ ల్యాబ్స్ ఏం జరుగుతుంది, అలాగే మా ల్యాబ్లో మేమే చేస్తున్నాం అనేది కూడా మీకు ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దోస్ థింగ్స్. అండ్ ఫైనలీ ఐ ఆల్సో షేర్ వై human scientists, even though AI is evolving, still like chemistry people, the core people are much more interested, much more needed for this thing. So I will share this, I think I led my presentation. So before actually going to the core topic, I would like to share, are you able to see my screen? Na slides చూడగలుగుతున్నారా? The change of the slides. Yes, sir. Yes, sir. It is visible, sir. Okay, cool. So before going to the actual presentation, this is actually if you are a core chemistry student or if you are a core physics student, how you can learn machine learning. ఎలా machine learning కానివ్వండి, కోడింగ్ కానివ్వండి, ఎలా బిల్డప్ చేసుకోవచ్చు. అట్ ద సేమ్ టైం ఈ ఏజెంటిక్ AI గ్రూప్లోకి ఎలా వచ్చు, హౌ దిస్ క్లోజ్డ్ గ్రూప్ డిస్కవర్ అనేది ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనేది
ఇక్కడ దీన్ని బట్టి చూడొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కెమిస్ట్రీ స్టూడెంట్ అయితే ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ టు లెర్న్ లైక్ basics of chemistry concept like for example if you are learning the thermodynamics అసలు థర్మోడైనమిక్స్ ఏంటి, దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ దాని ప్రిన్సిపల్ ఏంటి, ఇఫ్ యు ఆర్ లెర్నింగ్ స్పెక్ట్రోఫోటోమెట్రీ అసలు దాని లోపల ఎలా వస్తుంది, నాట్ లైక్ జస్ట్ లైక్ సంథింగ్ యు రీడ్ అండ్ సంథింగ్ నాట్ డెలివర్డ్. దట్స్ నాట్ you're not supposed to do that. Something like ఇది ప్రిన్సిపల్, ఇది బేసిక్స్ మొత్తం నేర్చుకుని అట్ ద సేమ్ సెకండ్ స్టెప్ వుడ్ బి లెర్నింగ్ లైక్ what is AI actually? It's not for the computer science people. నేను ఎస్పెషల్లీ దీన్ని డిజైన్ చేసింది కారణం ఏంటంటే దిస్ ఈస్ హౌ ఐ బిల్డ్. ఐఎమ్ కెమిస్ట్రీ, ఐఎమ్ అనలిటికల్ కెమిస్ట్రీ స్టూడెంట్ అట్ బాపట్ల ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్. అండ్ దెన్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, the basics of artificial intelligence you can learn from the just a 2-hour YouTube video. YouTube video చూసి కూడా సింపుల్ గా లెర్న్ చేయొచ్చు. అండ్ then how you can build up your skills is, for example, మీరు ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తున్నారు ల్యాబ్ లో, at the same time that's a problem, right? మీరు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తున్నారంటే ఒక ప్రాబ్లమ్ కి some kind of solution మీరు సంథింగ్ మీరు వెతుకుతున్నారు. at the same time మీరు ఎప్పుడైతే AI ఆర్ మెషిన్ లెర్నింగ్ నేర్చుకున్నారో అప్పుడు ఈ ప్రాబ్లమ్ కి ఈ పర్టికులర్ AI నుంచి ఎలా సొల్యూషన్ తీసుకురావచ్చు అనేది కూడా మీరు ఓన్ గా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. అవి కూడా నేను ఎగ్జాంపుల్స్ నెక్స్ట్ స్లైడ్స్ లో చెప్తాను. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ దోస్ బేసిక్స్ లైక్ కోడ్ కెమిస్ట్రీ ప్రిన్సిపల్ అండ్ కోడ్ మెషిన్ లెర్నింగ్ ప్రిన్సిపల్. అండ్ దెన్ ఈ ఏజెంటిక్ AI అంటే ఏంటి, ఈ క్లోజ్ లూప్ డిస్కవరీ అంటే ఏంటి, దెన్ యూ క్యాన్ బి ఎక్స్పర్టైజ్ ఇన్ దోస్ సిస్టమ్స్ అండ్ యూ కెన్ బి ఎక్స్పర్టైజ్ ఇన్ ఏజెంటిక్ AI అండ్ మెటీరియల్ డిస్కవరీ. ఐ థాట్ లైక్ బట్ దిస్ ప్రెజెంటేషన్ మోస్ట్లీ నేను ఏజెంటిక్ AI గురించి మాట్లాడతాను రాదర్ దాన్ మెషిన్ లెర్నింగ్. ఐ బిలీవ్ లాస్ట్ ఇయర్ ఐ డోంట్ నో మేబీ అప్పుడు ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు సెకండ్ ఇయర్ అయి ఉండొచ్చు, వాళ్ళు ఎంతవరకు గుర్తుపెట్టుకున్నారో నాకు తెలియదు. లాస్ట్ ఇయర్ ఐ మోస్ట్లీ టాక్ అబౌట్ దిస్ మెషిన్ లెర్నింగ్, హౌ డేటా వుడ్ వర్క్, హౌ data could be effective in material science and things like that. So every year things are changing a lot, like research wise that's everything is evolving so quickly here especially. So నేను అనుకున్నాను ఇంకా సో ఇది ఏజెంటిక్ AI present చేస్తే it would be beneficial and that would be inspiring for the students. So that's for my thoughts. So let's go to actual presentation. So why this topic matters now? So for example చెప్పాలంటే మేము రీసెర్చ్ చేసేటప్పుడు కానివ్వండి, మీ ప్రొఫెసర్స్ రీసెర్చ్ చేసేటప్పుడు కానివ్వండి, there are some papers, there are some research. We used to do a lot of research like experimental work for years. నా PhD నాకు 3.5 years పట్టింది. At the same time కొంతమంది 4 years, 5 years, 6 years కూడా పడుతుంది. But our phases లో mostly just అలా చదివేసి you do the experiments and you do the simulations and then finally ఏం చేస్తారు, okay this is what we done and this is the product అని చెప్పేసి ఫైనల్ ఒక కన్క్లూడ్ చేస్తారు. సో నీకు అంత డేటా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆబ్వియస్లీ ఎవరైనా AI గురించి కానీ ML గురించి కానీ తెలుసుకుంటే కనుక సో మీకు డేటా ఈజ్ అ కోర్, డేటా ఈజ్ అ బేసిక్ ఫర్ AI and ML. సో డేటా ఉంటే యూ కెన్ యాక్చువల్లీ డెవలప్ AI మోడల్ ఆర్ ఏజెంటిక్ మోడల్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్. సో మీకు డేటా ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఆబ్వియస్ గా ఈ AI ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ కెన్ హెల్ప్ the paths of research, paths of identifying the materials or paths of identifying the drugs. So అవన్నీ కన్సిడర్ చేసుకుంటే right now in the current scenario in 2026 I believe that the agentic AI is taking over all the research like material research or drug research or whatever it is, or even it's been evolving a lot. And so అసలు ఏజెంటిక్ AI అనేది అసలు ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది? ఇఫ్ యూ గో బ్యాక్ టు 1990s అసలు ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ ద డేటా అనాలిసిస్ ఏం చేస్తారు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక ల్యాబ్లో ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తాం అండ్ ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ బేస్ చేసుకుని ఓకే దీస్ ఆర్ ద డేటా అండ్ ఈ డేటాని మనం ఇంటర్ప్రెట్ చేసేవాళ్ళం. దెన్ అగైన్ ఆఫ్టర్ అరౌండ్ లైక్ 2000s ఎలా వచ్చాయి, సో దెర్ ఆర్ మోడలింగ్ టూల్స్ అవైలబుల్
నాకు ఎగ్జాక్ట్ మైండ్ లో గుర్తు రావట్లేదు కానీ there are a lot of tools like even Excel is kind of modeling tool. మనం ఏం చేసాం ఎక్సెల్ తీసుకుని ఎక్సెల్ లో డేటా జస్ట్ వేసి ఎక్సెల్ లో ప్లాట్స్ తీయడం దాన్ని బేస్ చేసుకుని డేటాని ప్రెడిక్ట్ చేసాం. దెన్ అగైన్ దిస్ ఏఐ మెషిన్ లెర్నింగ్ స్టార్టెడ్. AI మెషిన్ లెర్నింగ్ యూజ్ చేసి ఆప్టిమైజ్ చేయొచ్చు లైక్ థింగ్స్ వెరీ క్విక్లీ లైక్ వన్ డే లో మీరు 1 year డేటా 10 years డేటాని అని 100 years డేటా కూడా మీరు ఆప్టిమైజ్ చేయొచ్చు, ప్రెడిక్ట్ చేయొచ్చు. దెన్ the next stage is LLMs. LLMs అంటే నథింగ్ బట్ ChatGPT అంతా మనం చూసాం చాలా. ఐ థింక్ ఎవరిబడి నోస్ ChatGPT. సో ChatGPT వచ్చేసాయి. ఏంటి అది డేటా బేస్ చేసుకుని ఇట్ కెన్ రైట్, ఇట్ కెన్ సమ్మరైజ్, ఇట్ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వెరీ వెల్ అబౌట్ దోస్ థింగ్స్. అండ్ దెన్ agentic AI came actually. So ఏమవుతుంది, the agentic AI can actually take your data. It's a kind of workflow. It's not like some a tool that give the answers to you. I'll talk more about the agentic AI. So that's how the evolving of agentic AI started. Like data to all the way machine learning, generative AI, and the agentic AI right now. So let's talk about some traditional scientific AI workflow. Before not this కూడా 3 years 4 years back కూడా, for example, if you are a human researcher, student అయితే కనుక you take one machine learning tool, let's say తీసుకొని మీరు డేటా అంతా తీసేసి డేటా అంతా తీసుకొని వాటిని ఓకే సెగ్రిగేట్ చేసి ఓకే ఐ వాంట్ దిస్ డేటా for research, I want this data for the data analysis and చెప్పేసి మీరు segregate చేస్తారు. That's one kind of thing. And the predictive model is again with machine learning tool. The model develop చేయాలి, and again it's a separate task. For the experiment design, again it's a separate task. Data collection, data analysis, interpretation. ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ గా మీరు మెషిన్ లెర్నింగ్ AI అన్ని యూజ్ చేసి డిఫరెంట్ గా వర్క్ చేసేవాళ్ళు. But ఎప్పుడైతే ఈ agentic AI it started very recently, it's a kind of a continuous learning. It will do the literature review, it search, it can plan the experiment for you, and it can do the synthesis and characterization, and it can do the data analysis. And మనం as a scientist ఏం చేస్తామంటే we'll just intervene between those thermal properties kind of things. But ఈ agentic AI ఏం చేస్తుంది, something like glass transition temperature లాంటి ప్రాపర్టీస్ ని ఐడెంటిఫై చేసింది అనుకోండి. Then we should say to agentic AI, hey, that's not correct, you only focus on those things. We'll just interview and we'll set some goals and plan. Then we'll just give it something like if we have an assistant for doing research. So that's how the whole agentic AI workflow works. So again, we explain this very. So what is agentic AI? Solution to management, and it will explore the whole research or what are the research narrowing down to that particular property. It will do the property prediction to that particular material, and it will do the synthesis, and it will direct the particular molecule generation. So everything will be automated using the tools that it will do the work for you. It will update the plan, it will suggest the next experiment of your research. That's the agentic AI. And here are like few examples of AI agent and the agentic AI. AI agents are nothing but ChatGPT, things like that. Along with ChatGPT, for example, we are in lab work చేస్తున్నారు, and if you have some doubt like 1 molar hydrochloric acid as a prepare చేయాలి. Of course, everybody knows that. I'm just giving an example. And then it will give like, within a minute, it will give the answer. ఇవ్వగలదు. అట్ ద సేమ్ టైం ఈ మిడిల్ లో రియాక్షన్స్ మీరు ఎలా మార్చాలి, ఎలా చేస్తే ఎలాంటి అవుట్పుట్ వస్తుంది మొత్తం ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ కోల్డ్ రిటన్. అండ్ ఇట్స్ లైక్
it can give the whole workflow. Again, example is like, that's how it will automate whole thing. And that's very popular right now. And like I said, one of the